Hallo liebe Freunde, so ich sitze hier zusammen mit unserem lieben Russ, ihr kennt ihn und sind hier in Dubai. Er genießt das, glaube ich, ganz gut. Als erstes möchte ich ihn mal fragen, warum er so clever ist, weil als wir hier zusammengesessen haben vor einem Jahr, stand der Bitcoin bei $400 und jetzt steht er bei fast 1300. So, first question what I have, around a year ago, we sat here together. Yes. The Bitcoin was worth 400. Yeah. And you told me in a year from now it's more than 1,000. So why you are so smart? Actually, I don't think I'm smart. I just think it's the trend. It's just what's happening. If you look 6.5 years ago, it was 10 cents. And then to go from 10 cents to 400, that's the direction. And so I was being conservative saying 1,000. We're at 1,300 now, or almost 1,300. But it's not going to be long. It'll be 3,000, then 5,000. I just hope people be careful because when Bitcoin gets to 20 or 30,000, our real opportunity is over. Like, we got a short window right now to really capitalize on this. Okay. So, also er sagt, das hat nichts mit clever zu tun, warum er so schlau ist, dass er sagen konnte, was passiert, sondern er sagte im Grunde, das ist die normale Entwicklung. Ja? Wir waren irgendwann mal bei der Bitcoin 10 Cent wert und jetzt dann geht es auf 400 hoch und ist er von 400 auf 1300. What is your expectation for maybe the next year or two where we see the Bitcoin? So I think it's going to depend on a few different things. One, the ETF that they're looking to pass right now in the US. You think it will go through? I don't know. I don't know if it's going to go through or not. If it does go through, Bitcoin's going to go up really fast over the next 6 months. If it does not go through, I don't think Bitcoin will really come down that much. I think it might come down a little bit. Mm-hmm. But I don't think it'd be anything major. There's just so much going on besides just that around the world. But if it does go through, it could really jump really fast. Okay, and under normal circumstances till the end of the year? I think realistically, we're looking at end of the year anywhere from $2,000, $3,000, somewhere in there. Okay, also ich habe ihn nochmal gefragt, wie er denn so die Wertentwicklung sieht vom Bitcoin, weil er hat ja in der Vergangenheit auch schon sehr, sehr gut gelegen. Und er sagte dann, also ist jetzt auch ein bisschen, ob dieser ETF, ob der die Zulassung bekommt an der Nasdaq von den Winklevoss-Brüdern. Und dann würde es wahrscheinlich sehr, sehr schnell durch die Decke gehen und dann werden wir sehr, sehr schnell ganz, ganz hohe Preise sehen. Ansonsten, vielleicht geht er zwischendurch noch mal ein kleines bisschen runter, aber ansonsten sieht er auch bis Ende des Jahres so 2.000 bis 3.000 als absolut realistisch an. So for us as distributors, it's bad if it goes so high because one cycle was half a Bitcoin. Yes. 7-8 months ago, yes. And now it's just 0. I don't know. Exactly. 1.5. So I'm not so happy with that. Yeah, well, that's why when we first started Bitclub Network, and people in meetings used to be like, "Oh, what's wrong with Bitcoin? It was 1,200. Now it's only 200." Yeah. I was like, "You understand? We get paid in Bitcoin, right? Like, we want the price to be low." And because in 2015 it's staying so low for the entire year, there are literally members of Bitclub Network that are millionaires because of it. Yeah. And so, not just those days, but we're still in those days because everybody's collecting Bitcoin at 1,000 or 1,300 Bitcoin. It's going to be 10,000 in the next few years. So now it's a couple of years after 2015, and people are millionaires because of what happened. Take it serious now. 2 years from now, because of the Bitcoin you collect now, you can end up being a multi-millionaire. Ja. Also eigentlich hat sich nicht allzu viel geändert. Es sind hier Millionäre entstanden, alleine weil sie 2015 die Leute sich Bitcoins verdient haben und einige waren dabei, die haben gesagt, ja, aber warum ist der Bitcoin so niedrig? Und dann hat er gesagt, hört mal, ihr wisst aber schon, dass ihr in Bitcoin bezahlt werdet. Das heißt, pro Cycle hat es dann natürlich viele Bitcoins gegeben, weil als der Bitcoin bei 200 stand, gab es pro Cycle mal eben einen kompletten Bitcoin und alleine damit haben Leute ein Vermögen gemacht. Nur er sieht natürlich auch, dass wir jetzt im Moment dieselbe Situation haben. Wir kaufen zwar jetzt irgendwie den Bitcoin für 1.200, 1.300 ein, aber irgendwann steht er bei 5.000 oder 10.000 und dann haben wir genau das Gleiche. Das heißt, wir sammeln jetzt Bitcoin in Masse. Do you have an idea what the top earners in Bitclub make right now a month? There's a few that are definitely making over 100,000 a month, and then I know there's probably two. I make already much more.
Yes, well, I know there's 2 for sure that are making well over 200,000. I don't think the one guy, I don't think he's hit 300 yet, but definitely over 200. A couple people definitely over 200. A couple of people. Okay. Yeah. How much payout we have during the month? Do you have an idea? Well, I mean, we're paying out about 47% right now. That's our actual payout. Okay. So for the month of February, we did 17 million. So almost half of 17 million was it? Over 8 million. 8 million in commission. About 8.5 million. 8,5 Millionen in Commission just in February. Also 8,5 Millionen in Provisionen ausgezahlt, nur im Februar. It sounds not bad. Yeah, but again, if Bitcoin doubles, then really we paid out 17 million. Of course. So that's the crazy thing. Because if you look at it, we've paid out just in withdrawals. I'm not talking about pay it forward. I'm just talking just withdrawals. Almost 90,000 Bitcoin. 90,000 Bitcoin. 90,000 Bitcoin. Over $100 million. Wow. But So- it wasn't 100. It wasn't. Yeah, it was less. It was but it's 200 now. or 300. But now, Of if you course. look at it, we paid out Bitcoin. So if people did not cash their Bitcoin, that's over $100 million has actually been paid out. But a lot of people cashed out Bitcoin. Okay. But all that didn't. 90,000. Over 90,000. So, also es sind über 90.000 Bitcoin ausgeschüttet worden. Das ist natürlich weniger wert gewesen, aber aktuell sind es über 100 Millionen, was ausgeschüttet worden ist. That's also not bad. Not horrible. Yeah. So some people have the questions. What do you think about Zcash, Ethereum? What is your recommendation about that? Okay, so Also ich frage ihn ganz kurz, was ist seine Empfehlung mit Zcash und Ethereum? Weil wir hatten gerade eben schon so ein bisschen drüber diskutiert. So when Zcash started, there was a lot of hype behind it, and everybody jumped on the hype bandwagon. Not just us at Bitclub Network, but lots of people. And so at that time, Ethereum wasn't doing well. It was kind of going down because of the hard fork and the DAO hack and other things that were happening. So it just made a lot of sense to move over because it looked like this Zcash had a lot of potential and Ethereum was going in the wrong direction. But now Zcash has not been picked up by any markets, or we thought it would be by now. It's a little more confusing to use than people thought it was going to be. And now Ethereum is kind of getting their second wind, and they're just taking off again right now, getting some big contracts with big entities done. So now we're kind of changing our focus from Zcash back to Ethereum. We'll be doing some updates in the news about that here over the next couple of weeks to let everybody know. So me personally, I'm back on the Ethereum bandwagon. I'm hoping that both really, do well. I'm hoping like we can get, 4 or 5 different good cryptocurrencies really doing well. But Ethereum's definitely trending back in the right direction now. Okay, also er sagte, wir haben also, wie viele andere auch, sind wir auf den Zcash-Zug aufgesprungen und haben da ein bisschen mehr erwartet in der Vergangenheit, weil zum damaligen Zeitpunkt, wo wir ja schon mit GPUs gearbeitet haben, ist Ethereum nicht so gut gelaufen und deswegen haben sie den Fokus auf Zcash gelegt, aber durch die aktuelle Entwicklung, was bei Ethereum passiert ist, weil die haben halt viele große Contracts gemacht und so weiter, ist Ethereum is now worth $20, something like that? About 20, something like that, roughly. Ja, also ist richtig hochgegangen wieder, der war runter bei $6 oder so, jetzt sind wir bei fast 20 wieder irgendwo. Und er sagt also, seine Empfehlung ist auch so, den Fokus wieder auf Ethereum zu legen. So, you think people should change in the back office from Zcash to Ethereum? Is it your recommendation? Yes, absolutely. Because that's what we're doing. Me personally, I'm changing everything over to Ethereum. Okay. So we'll still pay people out in Zcash if you want to continue with Zcash. I just don't think it's a smart thing to do for me. Things could change in a month. Who knows? But right now, But for the people, it's unimportant because you have the GPUs and you can use it for this and that. exactly. That's what I mean. Like we could go back and forth as many times as we want. We own them. So
It's not like, oh, Ethereum or Zcash is dead, so we all got screwed. Not at all. We just switch everything to Ethereum. We're going to get paid regardless. Also er sagt, seine Empfehlung ist, umzuschalten in eurem Backoffice. Die Leute, die Anteile haben, geht auf Ethereum, weil Ethereum ist jetzt im Moment wirklich in einer richtigen Hype-Phase wieder. Und wir haben die GPUs und wofür wir die verwenden, ist im Grunde tatsächlich wirklich egal. Und deswegen seine Empfehlung, klickt einfach auf Ethereum. Und dann gibt's einfach, nimmt er diesen Trend mit. Und er sagt also, für die Firma ist es eigentlich komplett uninteressant, was wir damit machen. Okay, another question, CoinPay. I know you get this question every single day, and it's boring for you, I understand that. Okay. But, so ich frage erstmal nach CoinPay. What is happening with CoinPay right now? All right, so because of the hack, everything got delayed again some more. So it's basically 99% done. I'll be getting some updates. We'll be giving some updates in the back office here very soon about that. Like I said before, nobody wants to get that launched more than me. It's very, very, very close. We have lots of really good businesses waiting to get signed up as soon as it launches. So it's not far away. Okay. Yeah. But I don't have an exact date because I'm not a programmer. And whenever I give an exact date, never right. So I just stop giving dates. Okay, also CoinPay, aufgrund des Hackerangriffs, was wir da gehabt haben, ist das ganze Business im Prinzip so ein bisschen, hat einen anderen Fokus bekommen. Das heißt, das Thema Sicherheit war ein ganz, ganz großes. Da ist sehr, sehr viel Zeit und Geld investiert worden. Und deswegen ist so ein bisschen CoinPay und so ein paar andere Dinge so ein bisschen hinten angestanden. Aber er geht davon aus, dass sie in relativ zeitnah wir da weitere Informationen bekommen, wann wir mit CoinPay starten können. So, we see us in Mabea, right? Yes, I can't wait. Okay, so we also. I'm excited. Er kommt natürlich nach Mabea mit all seinen Top-News und so weiter. Das wird ein mega, mega, mega Event werden und er freut sich riesig darauf. What you see this year? What you see this year and what you see in the next 3 years with Bitclub? So what is your idea about the company? Well, see, that's one thing, is that things change in the world of cryptocurrency so fast. I don't know what to expect. I mean, like, it's amazing how many different things have happened. When we first started Bitclub Network and people said, what do you think is going to be like 2 years from now? I had never heard the word Ethereum. I had never heard the word Zcash. Yeah. So who knows what could be around the corner even 3 or 4 months from now. So it's hard for me to envision where we're going to be. All I do know is this. We're building a distribution channel in a world of people that build technology. Mm-hmm. And technology, just because you have something that's good doesn't mean you're going to be able to sell it. But because of what we're doing that's completely different from everybody else, we're building the distribution channel. If there's a good technology, we can sell it instantaneously. Mm-hmm. So I think in the world of cryptocurrency, we're going to be able to dominate. All of us will, because we have a pre-built business for any new product, any new service, any new mining, anything we want to get involved with. We have it covered. So I think in the next 3 years, we could be the dominant force in the world of cryptocurrency because we have distribution. Nobody else with their technology will have that the way we do. Sounds good for me. Yes. Okay, ganz kurz die Translation dazu. Ich habe ihn gefragt, so, wo er so in einem Jahr bis 3 Jahren, wo er uns sieht. Und er sagte, also er glaubt, dass wir in diesem Kryptomarkt, dass wir den komplett dominieren können, weil wir einen Distribution Channel aufbauen. Das heißt, wir haben quasi die globale Vertriebsorganisation dahinter und alle anderen, die haben nur Technologie und können mit der Technologie, können die sicherlich viel anfangen, aber wenn die keinen Distribution Channel haben, dann kommen die nicht viel weiter. Das heißt, da werden halt auch ganz viele hochinteressante Projekte werden an uns herantreten. Und er sagt, diese ganze Geschichte ist so schnelllebig, als er vor 2 Jahren gefragt worden ist, wo er den Bitclub sieht, da kannte er noch kein Ethereum, da kannte er noch kein Zcash und er sagt, es kann innerhalb von 3-4 Monaten kann da was um die Ecke kommen und wir wissen selber noch nicht in welche Richtung das geht. Also er glaubt tatsächlich, dass wir in diesem Markt eine sehr, sehr dominierende Rolle spielen können. Und jetzt frage ich ihn als letzte Frage, noch mal zu der aktuellen Power, die wir haben in unserem Bitcoin Mining Pool. So the last question what I want to ask you is regarding our Bitcoin power. You gave me a personal message last time, so you bought much power already. Yes. What we can expect within the next few months? Okay, so right now, if you look at bitclubpool.com, we have about 100 petahash running.
We've already paid for 80 petahash and have contracts for another 70 petahash. So in the next 3 months, we'll go from 100 to 250 petahash running. Within how many months? 3.5. 3.5. We'll all be hooked up running. Wow. So, wir sind aktuell auf 100 Petahash. Es sind für 80 bereits weitere bezahlt worden und es kommen weitere 70 dazu. Das heißt, innerhalb der nächsten 3 Monate laufen wir auf 250 Petahash. So, what do you think? And that's what we've done, but at the rate that we're growing, it will probably be more than that. It could be 300. Okay, also das ist das, was im Moment vertraglich geregelt ist, was gezahlt wird, aber aufgrund unseres Wachstums geht er davon aus, dass das wesentlich mehr werden kann. Es kann auch um die 300 dann schon sein. What do you think? Where we are from our rating within the next 12 to 18 months? Do you see us under the top 3? Oh, I think we'll be there by the end of the year. Yeah, for sure. So, also er glaubt, dass wir innerhalb bis Ende des Jahres unter den Top 3 Bitcoin Mining Pools sind. Unless they add a ton more new power, but I just don't know how they can keep up with our rate of growth that we're growing. That's why I think we're gonna pass everybody. Everybody? That's very possible. Also er meint, es könnte sogar sein, dass wir die Nummer 1 Bitcoin Mining Pool werden, weil er sagt, auch wenn die noch ganz, ganz viel zusätzliche Power anschließen, er glaubt nicht, dass die so schnell wachsen können, wie wir es derzeit tun. Und deswegen haben wir eine gute Chance, auch der Nummer 1 Pool zu werden. Sounds really good for me. Yes. And by the way, one other thing, a lot of people, like we mentioned, we were talking about earlier, how we've added power, but we're still hitting like the same amount of blocks. Mm-hmm. But because the price of Bitcoin is so much higher, we're actually making a lot more money. And in the history of Bitclub Network, this is actually the most profitable Bitcoin mining's ever been. Because the price is so high. Yeah, for us, yeah. It's even more profitable. like when there was 25 Bitcoin in a block, it was only like $200, $300 for a Bitcoin. Yeah. So it was 7,500 or something like that. So this is actually better. Er sagt, aktuell haben wir die profitabelste Phase, die wir jemals im Bitcoin Mining hatten. Auch wenn wir jetzt nur nach dem Halving 12,5 haben, aber damals, als wir noch 25 Bitcoins im Block hatten, stand der Preis irgendwie bei 200 oder 250. Ja, könnt ihr das ausrechnen, da war das irgendwie so 6.000, 7.000 Dollar wert ein Block und mittlerweile sind wir bei 12,5 Bitcoins und pro Block und sind bei einem Preis von fast 1.300. Also im Moment ist es extrem profitable. Und wenn sich das so weiterentwickelt, wo wir uns gerade bewegen, dann wird das mit unserer dementsprechenden Power, die wir dazu bekommen, innerhalb der nächsten Jahre ein extrem lukratives Investment für jeden von uns werden. Thanks for now. Thank you. Thank you for your time and we'll keep on growing. Yeah, man. Keep rocking and I'll see you guys in May. Yeah, thank you so much. Yep. Also Leute, er freut sich drauf, euch in Mabea zu sehen und ja, danke für heute, alles Liebe. See you soon. Ciao.